evening and a warm welcome to each one of you. We start every event and occasion with prayers. I call upon our school choir to come forward and start this auspicious day with a beautiful prayer song. You are precious, beautiful and worthy. You are glorious, wonderful and marvelous. You are precious, beautiful and worthy. You are glorious, wonderful and marvelous. You are amazing, just the way you are, and there is no one else like you. I praise you, Lord, for riches you mercy. I praise you, Lord, for amazing new days. I praise you, Lord, for your countless blessings. Let our eyes behold your beauty of creation. Miracle of God's creation, you are precious, loved and honored. You are miracle of God's creation, you are precious, loved and honored. Open your eyes to see God's goodness, and He loves you like no one other. I praise you, Lord, for each day's new mercy. I praise you, Lord, for amazing new days. I praise you, Lord, for countless blessings. Let our eyes behold your beauty of creation. Praise you, Lord, for amazing new mercy. I praise you, Lord, for amazing new days. I praise you, Lord, for countless blessings. Let our eyes behold your beauty of creation. Honorable Chief Guest of the function, Metropolitan Archbishop of Trivandrum, His Grace, Most Reverend Dr. Thomas J. Necho, Parish Priest of St. Augustine's Church, Murukkumpuzha, Reverend Father Joseph Bhaskaran, Manager Sister Elsie, Principal Sister Jancy Joseph, PJ President Mr. Rajesh CV, Staff Secretary Ms. Bijimol, Reverend Father Bastin, Reverend Father Rex, Sisters, PJ Executive Members, well-wishers, teachers, and my dear friends. Today, on this beautiful day, Infant Jesus Convent IC School is celebrating its 26th annual day celebrations, an incredibly proud and emotional moment for us all. On this auspicious day, we are deeply elevated to have amidst us our esteemed chief guest, the Great Most Reverend Dr. Thomas J. Necho. Before being consecrated as the Archbishop of Trivandrum, Monsignor Thomas J. Necho was the coordinator of ministries in the Archdiocese of Thiruvananthapuram, and he was our very own dear father, Thomas Necho, the then parish priest of Murukkumpuzha and a well-wisher of our institution. He is not only a spiritual person, but also an intellectual. He did his studies in philosophy and theology at St. Joseph's Pontifical Seminary, Alve, and obtained a diploma in sociology from Loyola College, Trivandrum. He was awarded a doctorate in dogmatic theology at the Pontifical Urban University in Rome. Above all, he is a well-known writer and the patron of the Catholic magazine Jeevanum Velichavum. On behalf of everyone present here, I extend a wholehearted welcome to you, dear His Grace, Most Reverend Dr. Thomas J. Necho.
I invite our manager, Sister Elsie, to adorn His Grace, Most Reverend Dr. Thomas J. Netto, with the Ponada. On this occasion, we are indeed blessed to have the presence of our parish priest, Reverend Father Joseph Bhaskaran. Father has worked as a missionary under the Diocese of Kolkata. He has also worked as a procurator and foreign vicar in the Archdiocese of Thiruvananthapuram. He is well known for his heartfelt and thought-provoking sermons. I extend a warm welcome to you, dear Father, to celebrate this day with us. Reverend Father Joseph Bhaskaran will be adorned with the Ponada by the assistant head boy, Binel Biju. I extend a gracious and inclusive welcome to our manager, Sister Elsie. You have laid a strong foundation on which our institution has thrived and flourished. It's your sense of commitment, along with your motherly love, that creates an ad platform for us to grow, both mentally and spiritually. On this great evening, we welcome you, dear sister. Head girl, Amisha Jani will now adorn the manager, Sister Elsie, with the Ponada. Our principal, Sister Jancy Joseph's energy, enthusiasm, focus on education and learning has made our institution to achieve greater excellence. She is the Counselor for Finance in the Theresin Southern Province. Her motivation, support, and positive vibration has a great impact in molding us for the growth of this great institution. It is an honor to have a personality like you as our principal. Under her leadership and guidance, may we reach the next levels of glory. With a thankful heart, we welcome you, dear sister. The principal, Sister Jancy Joseph, will now be adorned with the Ponada by assistant head girl, Miduna Saigal. The PTA President, Mr. Rajesh CV, is an officer in charge of CAD camp facility at avionics entity at VSSE. He is a well-known figure in our institution. In times of need, he is the first person that we turn to, and he is always ready to oblige. With great pleasure, we welcome you, dear sir. PTA President, Mr. Rajesh CV, will be adorned with the Ponada by Ridubarna Rista. Our staff secretary, Ms. Bijamol, is a dedicated and an exemplary teacher. Her lively presence and innovative ideas are indeed a great asset to this institution. We extend a warm welcome to you, dear Ms. Bijamol. Varna Anil will adorn Staff Secretary Ms. Bijamol with the Ponada. We welcome all the sisters,
from the depth of our hearts for your valuable presence today and for being the fountain of the spiritual support and your accompaniment in your growth. I utilize this platform to welcome our PTA members and their parents who have extended their unconditional love and support to the school's mission and vision, which has been of tremendous help in achieving our goals. They have shown immense trust in the school, which has always motivated the school to reach the zenith of excellence. I take this opportunity to welcome all the teachers. The teachers, your hard work brings out the best in us. You unfold our hidden talents and creativity. Undoubtedly, your sense of commitment, sacrificial service, great patience, and responsibility play a key role in our growth. I extend a warm welcome to our non-teaching staff who have always been proactive, hardworking, and dedicated. Last but not the least, a very warm welcome to my dear friends. Our weeks of intense practice and efforts are going to pay off today. Like the beautiful flowers in your garden that spread their fragrance, like the motto of our school, love and service, reach everywhere and be highlighted. Once more, a hearty welcome to each one of you present here. Thank you. Thank you, Advaid. Light is a symbol of brightness and prosperity as sunlight expels darkness. To inaugurate the annual day function and to make this evening a blessed one, I invite our chief guest, the Archbishop of Trivandrum, His Grace, Most Reverend Dr. Thomas J. Netto, Parish Priest of St. Augustine's Church, Murukkumpuzha, Reverend Father Joseph Bhaskaran, Manager Sister Elsie, Principal Sister Jancy Joseph, PTA President Mr. Rajesh CV, Staff Secretary Ms. Bijamol, and Head Girl Amisha Jani. ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള സ്കൂൾ മാനേജർ റവറൻ സിസ്റ്റർ എൽസി, പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻ സിസ്റ്റർ ജാൻസി ജോസഫ്, റവറൻ ഫാദർ ജോസഫ് ഭാസ്കർ, ഹെഡ് ബോയ് അദ്വൈത് വിയേഴ്സ്, PTA പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ രാജേഷ് CV, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി മിസ് ബിജു മോൾ, പ്രിയമുള്ള അധ്യാപകരെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾക്കേവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ സ്നേഹവന്ദനം. കൈയടിക്കത്തില്ലേ? ഷോ എന്തിത്! സന്ധ്യയ്ക്ക് കുറച്ച് ചൂട് കുറഞ്ഞു, അല്പം റിലാക്സ് ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം കാണുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മിൽ മിക്കവാറും പേര്. ഞാനും അതിന് തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഔപചാരികതയുടെ ഭാഗമായി ഈ ആനുവൽ ഡേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ചെറിയൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി കരുതുകയാണ്. എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസ് കോൺവെൻറ്റ് ISC സ്കൂളിൻ്റെ ഈ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ എന്നോടുള്ള സ്നേഹ ആദരവിൻ്റെ അടയാളമായി ഞാനിതിനെ കാണുന്നു. ക്ഷണിച്ചതിന് ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു.
ദൈവം നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിനെ പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷത്തെ സ്കൂൾ ആനുവൽ ഡേ ഒരു പ്രത്യേക ആശയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുക. ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച്, മാറ്റത്തിൻ്റെ പോരാളികൾ. അതെ, പഠനത്തിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളിലും സ്കൂളിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാകട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ആശംസയും. സാധാരണ രീതിയിൽ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ സ്കൂൾ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് രീതി. ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ ഈ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കുക. കാരണം അന്തരീക്ഷം അല്പം കൂടി ഇരുട്ടിയാലേ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കത് കണ്ട് അതിൻ്റെ ആസ്വാദനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ്. ഞാൻ ബുദ്ധിപൂർവം ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി, സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഇന്നലെ കരസ്ഥമാക്കി, ചോദിച്ച് വാങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഈ വർഷം ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അവതരിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം അതിലുള്ള പ്രസക്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഈ ആമുഖ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുക, പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നത് എനിക്കേറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ 3 അധ്യയന വർഷങ്ങളിൽ 10th +2 ടോപ്പേഴ്സായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേര് ധാരാളം പേരുണ്ട്. അവരുടെ പേര് നമ്മൾ പിന്നീട് കേൾക്കും. അവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ ആദ്യം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കൈയടിക്കത്തില്ലേ? ആ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അവരില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ അവർക്കുള്ള അഭിനന്ദനം പറന്ന് അവരുടെ അടുത്തെത്തും എന്നതിൽ ഏതൊരു സംശയവുമില്ല. മറ്റൊരു സന്തോഷകരമായ കാര്യം റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ബെസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതയായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ജാൻസി ജോസഫ്. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ സിസ്റ്ററിന് ഞാൻ നേരുന്നു. ഇനിയും ധാരാളം അവാർഡുകൾ ഈ ചെറിയ വലിയ സിസ്റ്ററിനെ തേടി എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയുമാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം, വാല്യൂ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രധാന ഫോക്കസ് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ്. പോരെങ്കിൽ ലവ് ആൻഡ് സർവീസ്, സ്നേഹവും സേവനവുമാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മുഖമുദ്ര അഥവാ ആപ്തവാക്യമാണെന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതായി മനസ്സിലാകുന്നു. പലതരം ക്ലബ്ബുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നമ്മൾ കേൾക്കും. അത് ഇതിനൊരു വലിയ അടയാളവും തെളിവും ഉദാഹരണവുമാണ്. പോരെങ്കിൽ കുട്ടികളിലെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല, പൗരബോധം, സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത അവരിൽ ഉളവാക്കുവാൻ ധാരാളം അവസരം ഒരുക്കുന്നു എന്നതും നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണമായി എനിക്ക് തോന്നിയത്, വിവിധ ദിനാചരണങ്ങൾ ഇവിടെ മുടങ്ങാതെ അധ്യയന വർഷത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. ഓണം, ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളും യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു അവസരമായി കാണുകയാണ്. എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും പ്രത്യേക ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സുകളും മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളും നൽകിയത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ചില നേരത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അകന്നും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുവാനായിട്ട് ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ ഏറെ സഹായകരമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്കൂളിൻ്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും ഈ വർഷം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പസിൽ വന്നപ്പം തന്നെ ആദ്യം കണ്ടത്, ഇതിപ്പം ISL ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ കോർട്ടിൻ്റെ സ്പേസ് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. ചില വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ മനോഹരമാണ്.
അന്ന് ഇത്രയും മനോഹരമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പോകാതെ ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ശ്രമം അന്ന് നടത്തുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു. ഇപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ട് മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ടൈൽസാണ് ഇതിൻ്റെ മനോഹാരിത. ഞാൻ ഇതിലെ മഴയത്ത് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം നടന്നാൽ മഴയുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലിപ്പായി വീഴും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളും അധ്യാപകരും സിസ്റ്ററും മഴയുള്ളപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചുരുക്കത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും അതിനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിലുണ്ട്. അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എനിക്കിങ്ങനെ പറയുവാൻ തോന്നുന്നു, ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തായാൽ മാത്രം പോരാ, അത് ഏത് നിലത്ത് മുളച്ചു വളരുന്നു എന്നതും പ്രധാനമാണ്. അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നഗരത്തിലെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെ നിശബ്ദമായ പ്രകൃതിരമണീയമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുപാട് നന്മകൾ, ഒരുപാട് പ്ലസ് പോയിൻ്റ് അതിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു പത്രവാർത്തയാണ് മാതാപിതാക്കളെ കൂടി അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ മനോരമ പത്രം കുട്ടികൾ കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അവരിന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. അതിൽ ആദ്യ പേജിൽ തന്നെ ഇപ്രകാരം ഒരു വാർത്ത വായിക്കുവാൻ ഇടയായി. കലാരംഗത്തെ മികവിന് ആദിത്യ സുരേഷിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ബാല പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ആ കുട്ടി ഒരു +1 വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അസ്ഥികൾ പൊട്ടുന്ന ഒരു തരം അസുഖമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. ചെറുപ്പം മുതലേ അമ്മയുടെ ഒക്കത്തിരുന്നാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് പദ്യോച്ചാരണ മത്സരത്തിൽ A ഗ്രേഡ് അവന് ലഭിച്ചത്. അവസാനത്തെ വാക്കാണ് പ്രധാനം. ആദ്യത്തെയുടെ ബലം മാതാപിതാക്കളും സഹോദരനുമാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ പഠനത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പങ്ക് വളരെ നിർണായകമാണ് എന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുക. ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ട് കൂടി നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിൽ വന്നൊരു വാർത്തയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു വാർത്തയാണ്. ജനപ്രിയ താരമായ ന്യൂസിലൻഡ് വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ജസിൻഡ ആർഡേൺ 42 വയസ്സാണ്. 35-ാം വയസ്സിൽ അവർ ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി. ജനപ്രീതിയുള്ള ഒരു നേതാവാണ്. അവർ ഇന്നലത്തെ പത്രവാർത്ത അനുസരിച്ച് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഏതാനും ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ കഴിഞ്ഞിട്ട് തൻ്റെ പദവി ത്യജിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാർത്ത. വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി. അതിനുള്ള കാരണം റിപ്പോർട്ടിൽ വായിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പല കാരണങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കാം. പത്രത്തിലെടുത്ത് പറഞ്ഞ കാരണം ഇതാണ്: കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 4 വയസ്സുള്ള മകൻ നീവിനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകണം. ഭക്ഷണം അവന് ഉണ്ടാക്കി നൽകണം. ഇത്രയും പ്രഗത്ഭയായ, ലോകം ആദരിക്കുന്ന ഒരു വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ഉന്നതമായൊരു പദവിയിൽ ഇരുന്നിട്ടും വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറേ കാലം കൂടി അതിൽ തുടരാം. അവർ പറഞ്ഞത് കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം, കുടുംബത്തിന് സമയം ചെലവഴിക്കണം, 4 വയസ്സുള്ള മകനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കണം, അവന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. എനിക്കറിയാം, മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ, കുട്ടികളുടെ, മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. അത് നല്ലതുമാണ്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ അധ്യാപകനും ഒരുപക്ഷെ ഒരു വലിയ പ്രചോദനമായി, സ്വാധീനമായി അവരുടെ മനസ്സിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടും. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ്, +2 പൂർത്തിയാക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന്, അവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുവാനായിട്ട് ഉണ്ടാകും. മുന്നോട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഒരു പ്രചോദനമായി, ഒരു കരുത്തായി അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടും.
17/1/2023 പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്ത ഒരു +2 വിദ്യാർത്ഥിനിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവൾ ഒരു 4-5 വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയാണ്. കീർത്തന എന്ന പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ്. രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ ഒരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അവൾ കണ്ടപ്പോൾ കലാമിനോട് ഈ കീർത്തന എന്ന +2കാരി ചോദിച്ചു, എനിക്ക് എങ്ങനെ പൈലറ്റാകാൻ കഴിയും? അതിന് നിങ്ങൾ ഇഴയുകയല്ല പറക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്കുള്ള കലാമിൻ്റെ മറുപടി. പറക്കാനുള്ള കീർത്തനയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് അഗ്നിച്ചിറക് സമ്മാനിച്ചത് കലാമിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളാണ്. ഈ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരുള്ള എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ കമ്മീഷൻ ഫ്ലൈയിങ് ഓഫീസറാണ്. വെറുതെ ഈ പത്രവാർത്തകൾ പറയുമ്പോൾ വാർത്തകൾ കാലികമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളും ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിലുണ്ട്. അത് കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില മനോഭാവങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാതെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ജീവനുള്ള ശില്പത്തിൻ്റെ മിനുക്ക് പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രസിദ്ധനായ ശില്പിയും കലാകാരനുമായ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയെ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കരിങ്കലിൽ ഞാനൊരു ദേവതയെ കണ്ടു. അവൾ സ്വതന്ത്രയായി പുറത്തു വരുന്നതുവരെ ഞാൻ ആ കല്ലിൽ കൊത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ദൂരക്കാഴ്ചയോടെ ക്ഷമയോടെ കല്ലിലെ ദേവതയെ സ്വതന്ത്രയാക്കുന്നത് പോലൊരു പ്രക്രിയയിലാണ് അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കല്ലിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇടിച്ചും ഉരച്ചും മിനുക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് ശില്പത്തിൻ്റെ ഭംഗിയെ ബാധിക്കും. എന്നാൽ മിനുക്ക് അമിതമായാൽ ശില്പം തന്നെ ദുർബലമായി തകർന്നു പോയെന്നും വരും. വളരെ ഡെലിക്കേറ്റായിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ ഉദാത്തമായ ഒരു കർമ്മമാണ് ഈ കാര്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ പല ഫ്ലോറിലും ക്ലാസ് മുറിയിലും കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. അവരോട് പറയുവാനുള്ളത്, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, വിടരാൻ വെമ്പുന്ന പൂമൊട്ടുകളെ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ. വിടരാൻ വെമ്പുന്ന പൂമൊട്ടുകളെ പോലെയാണ്. മഞ്ഞിൻ്റെ കുളിർമയും ഇളവെയിലിൻ്റെ ഊർജവും ഇളംകാറ്റിൻ്റെ തലോടലും വണ്ടിൻ്റെ സ്നേഹ മർമ്മരവും കൂടാതെ ഒരു പൂവിന് വിടരാനാവില്ലല്ലോ. ഇതുപോലെ ഗുരുവിൻ്റെ കരുതലും ചങ്ങാതിയുടെ സ്നേഹവായ്പും അറിവിൻ്റെ നുറുങ്ങും എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർന്ന മഹാശക്തി നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് വിടരാൻ ഉതകുന്നതാണ്. ഈ അധ്യയന വർഷം ഇത്തരം ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതോർത്ത് ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി, ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി, സഹപാഠികൾക്ക് വേണ്ടി, രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, അവർക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കേണ്ട ഒരവസരവും കൂടിയാണിത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നുള്ളൂ. എങ്ങനെ ഒരു ജീവിത മാർഗം കണ്ടെത്തണം, ഹൗ ടു മേക്ക് എ ലിവിങ് എന്നതായിരിക്കരുത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. മറിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ഹൗ ടു ലിവ് എന്നതായിരിക്കണം ജീവിതത്തിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം നാം അഭ്യസിക്കുന്ന വിദ്യാലയത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന, വിദ്യയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളോടും നിലപാടുകളോടും നാം കാട്ടേണ്ട പ്രതിബദ്ധതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അധ്യാപകരോടും 1-2 വാക്കുകൾ. പ്രിയ അധ്യാപകരെ, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആദരവോടെ കാണുന്നു. ഒരു നല്ല അധ്യാപിക വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്ലാസ് മുറിയുടെ 4 ചുമരുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള വിശാലമായ ലോകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മനസ്സിൽ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ പാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നോബൽ സമ്മാന ജേതാവായ മലാല യൂസുഫ് സായി പറഞ്ഞത്, ഒരു കുട്ടി, ഒരധ്യാപകൻ, ഒരു പേന, ഒരു പുസ്തകം, ഇവയ്ക്ക് ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കും. ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച്, മാറ്റത്തിൻ്റെ പോരാളികളെന്നാണ് ഈ ആനുവൽ ഡേയുടെ മുഖ്യ തീമായി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അറിവിനേക്കാൾ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് അധ്യാപകർ. പരീക്ഷകളെ നേരിടുക എന്നതിനേക്കാൾ അച്ചടക്കം, പരസ്പര ബഹുമാനം, സഹകരണം, ആരോഗ്യപരമായ മത്സരം എന്നിവയുടെ ബാലപാഠങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്ന കളരിയായി വിദ്യാലയങ്ങൾ മാറണം. ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്ന, പിന്നിൽ നിന്ന് വഴിയൊരുക്കുന്ന ദീപസ്തംഭങ്ങളാണ് അധ്യാപകർ. ഇനിയും ഒരുപാട് പറയണമെന്നുണ്ട്. എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ കലാവിരുന്ന് വൈകിയിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും. ചുരുക്കത്തിൽ എനിക്കേറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസ് കോൺവെൻറ്റ് ISC സ്കൂളിൻ്റെ ഈ ആനുവൽ ഡേയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ. ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം, സന്തോഷപ്പെടാൻ കാരണം, ഞാൻ ഈ സ്കൂളിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇവിടെയുള്ളവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇവരോട് എനിക്ക് സ്നേഹമാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെയും ഈ സ്കൂളിനെയും അധ്യാപകരെയും രക്ഷകർത്താക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂൾ ആനുവൽ ഡേ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ഞാൻ വിനീതമായ വാക്കുകളിൽ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Your Grace, for your valuable and thought-provoking words of wisdom. A portrait of His Grace, Most Reverend Dr. Thomas J. Netto, drawn by our very own artist Srihari of Class 9, will be presented to His Grace. I invite His Grace, Most Reverend Dr. Thomas J. Netto, to receive the portrait. Now, I invite Reverend Father Joseph Bhaskaran to share his valuable thoughts with us. The chief guest of today is Grace Most Reverend Dr. Thomas J. Netto, Archbishop of Thiruvananthapuram, the manager, Sister Elsie, the principal, Sister Jansi, the PTA President, Mr. Rajesh, the Staff Secretary, Ms. Bijimol, dear sisters, the parents, well-wishers of this institution, all the teaching staffs, non-teaching staffs, and students. On the 26th annual day of Infant Jesus School, I wish everyone and God's blessings be showered upon. My duty is to give a words of blessing to this institution. Therefore, in the beginning itself, I wish every student who is studying in this school and the parents who are eagerly put them trust, confidence in this school for their children's education. I will speak only very short because there are a lot of entertainment, variety entertainment is going to be delivered by our school students. So in a very short message, in geography, we see there are boundaries east, west, south and north. That makes in geographically to distinguish a area or a state or any plot. In same way, I wish the 4 elements of scale for the growth of a student studying in a school. The children, those who are studying in the school, are really blessed
as our chief guest, Archbishop, inspired his thought. There are very minimum students are studying in this school. Therefore, the teachers, the management are giving more importance to the kids because when there are numbers are less, a good quantity of education and quality of education can be given to the little numbers of students. The first, I want to say today the parents' support and love. When the parents' love and support is given to the children are growing in love and in education, they are really preparing themselves. There was a family, a parent, the father and mother was always inspiring a child to how to grow in sincere, loving, and in leading his life. Once they went to a shoe market, and the mother told the boy, "My son, you can buy the costliest shoe what you want." And the child went to the shop and just noted all the shoes. And he liked his shoes very well. And he bought the shoe, suddenly went out of the shop. The mother was wondering why my son took the shoe and went away. After a few minutes, he came back without shoes. The mother asked, "My son, where is the shoe you bought, very costly one?" And the child said, "I saw a God who is on barefoot without shoe." So he went out and gave the shoe of the same age of a boy who was standing outside without shoe and begging. See, this incident which makes us how much the parents give the education at home. The parents are the real teachers of in their own family to the children. And when the parents teach, the children will listen. But today, now we see in many of the families, the parents have no time for children. As very well our Archbishop quoted about the lady president, how much she wanted to spare time for her family, her children. This is what today in most of the families lacking. So my dear parents, as east, west, south, north, the parents should be the first teachers in your family. Secondly, the concern and correction and supports from the teachers. 5 to 8 hours the children are coming to the school and being with the teachers. And the teachers educate them with the super knowledge, bookish knowledge, library knowledge. But beyond that, the teachers have to take more care of each individual student. In Tamil Nadu, there is a place called Viluppuram. In one of the school, it's a small school in a village, the teacher used to come at 8 o'clock to present in the school to welcoming the children. And every day, one child used to come at 10 o'clock. The teacher noticed the child, why the child was coming very late every day. And slowly the teacher, in search of his house, went to home and inquired about it. The boy has no mother and father. Both are died. And he has got a younger sister. And this boy used to get up in the morning
do the work of his and her sister and go to a house, cleaning the house and do little job and get some money, and he used to feed the child. And when the teacher realized that this is a situation of the child, the teacher entered into his life and recommended the children to the authorities. And finally, they were put in shelter home, and every day they used to come to school with neat and happiness. So this is a teacher teaching the child not only the knowledge, but how to live, how to earn oneself in spirit of life. And the third point I would remind the role of an administration of the management. The management of every school, especially our school, is much taken care of the students and the PTA associations and so many extra curricular activities. This will help the students more and more to grow in knowledge, in physical, in spiritual, and above to become the good citizens of India. As the fourth point, I would like to stress on the students the companionship, true friendship, support and encouragement by the classmates. That is the more strength for the children to grow, and by the efforts of the children taken as a very good student. My dear parents, these 4 points, when we really think about it, and if the 4 points are being addressed to our school and children every day, there is no doubt our children will be bright and sincere. Furthermore, they are truly human in the world. And I wish all the staff and the management of the school on this 26th annual day of celebration, I really pray and wish all the blessings that the school may grow more and more in a better institution, not only a better institution, to create a better citizens to the society, to the world, and especially to the area of this local community. Last 26 years, many who have passed this school have become a big people. There are doctors, there are engineers, there are some people are working in the civil, and many are working in abroad. So therefore, this institution has given a great contribution to the church, to the local society, and to the world. And I sincerely thank for giving me opportunity, words of blessing today on this 26th annual day. I wish everyone a great joy on this day, and may this institution grow more and more to grace the children, to educate the children, to form the children, to create a better citizens in our locality. Thank you all. God bless you. Thank you, Father, for your inspiring message. Our PTA President, Mr. Rajesh CV, will now express his thoughts. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മോസ്റ്റ് റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ തോമസ് ജെ നെറ്റോ, ഫാദർ ജോസഫ് ഭാസ്കരൻ, മാനേജർ, പ്രിൻസിപ്പൽ, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി, ടീച്ചേഴ്സ്, പാരൻസ്, സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ, നമ്മൾ ആദ്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ആനുവൽ ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ 2019 നമ്മൾ നടത്തിയ ആനുവൽ ഡേയിൽ ഇത്രയും തിരക്കില്ലായിരുന്നു. അതിനേക്കാളും തിരക്കാണ് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ ഈ ആനുവൽ ഡേക്ക്. അതെനിക്ക് കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അടുത്തതായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ ISCയും ICSEയും എക്സാമിനുകളിൽ ഉന്നത വിജയങ്ങൾ നടത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് അനുമോദിക്കുകയാണ്.
കൂടാതെ നമ്മളിവിടെ കായികപരമായ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ നടന്നു. അതിൽ ഉന്നത സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയ കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കായിക മത്സരങ്ങൾ ഈ ഇൻഫാൻറ്റ് ജീസസിൽ മാത്രമാണ് നടന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വർഷം നമ്മൾ ജില്ലാ തലത്തിലും സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലും നാഷണൽ ലെവലിൽ വരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. അത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ആപ്തവാക്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കൂ, ജയവും തോൽവിയും പിന്നെയാണ്. അത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുകയും അവർ വളരെ നാഷണൽ ലെവലിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. വളരെ ഒരു 4 പോയിൻറ്റിനാണ് നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് പോയത്. അത് വളരെ അനുമോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതും ഞാൻ ഇവിടെ അനുമോദിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് സിസ്റ്ററിനെ. പിന്നെ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ആശംസാ പ്രസംഗമാണ്, എന്നാലും 1-2 നന്ദി വാക്കുകളുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് PTA എന്ന രീതിയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഔപചാരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 വർഷം കോവിഡ് കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ മിക്കവരുടെയും കണ്ണുകളിൽ കണ്ണട ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മിക്കവരും പറഞ്ഞത് എന്താണ്, പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു അലങ്കാരികതയാണ്. എന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കോവിഡ് കാലത്ത് 6-7 മണിക്കൂറുകൾ അവർ ഈ മൊബൈലിലിരുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരു കോവിഡ് കൊടുത്തൊരു സമ്മാനമാണ് അവർക്ക് ഈ കണ്ണടകൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ആ ടീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഈ യോഗത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് എണീറ്റ് നിന്ന് കൈയടിച്ച് ആദരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അടുത്തത് നമുക്കറിയാം, കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ ടീച്ചേഴ്സും ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ പാരൻസുമാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ള പാരൻസിൽ ഏകദേശം ഒരു 70% ആൾക്കാരും മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ കോവിഡ് സമയത്തിൽ പലരും സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. എന്നാൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അവരുടെ സാലറി പൂർണ്ണമായും കൊടുക്കുകയും എന്നാൽ നമ്മുടെ പാരൻസിന് കുട്ടികളുടെ ഫീസ് വളരെ ഗണ്യമായി കുറച്ച് മേടിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫാൻറ്റ് ജീസസിലുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതും അനുമോദിക്കാനുള്ളൊരു അവസരമാണ്. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, നേരം വൈകി തുടങ്ങി. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഇൻഫാൻറ്റ് ജീസസിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ പറയാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ട് സിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. We are indeed proud to have you as our PTA president. It is now the time to recognize, appreciate, and pay credit to those who, with their perseverance and diligent work, made everyone proud. I call upon Ms. Reshma to announce the names of the students who are receiving the prizes. Please put your hands together and give them a loud round of applause. Good evening. Now we have the prize distribution ceremony. I request His Grace Most Reverend Dr. Thomas J. Nitto to give away the prizes. School toppers for ISC Board Examination 2021-22. First rank goes to Karthik Nair. He receives a trophy, certificate and cash prize for this achievement. Second rank, Vaishnavi Nair. Third rank, Francine Malcolm. Subject toppers of ISC Board Examination 2021-22. Mr. Anselm Pereira Memorial Scholarship for the highest score in English Language and Literature for ISC Board Examination is awarded to Karthik Nair. I invite Karthik on stage to collect the trophy, certificate and cash prize. He is also the topper of
mathematics, physics, chemistry, and computer science. Francine Malcolm is the topper of environmental science. I invite Francine on stage. She receives a trophy, certificate, and cash prize. Next is the turn of Neha Anju. She is the topper of biology. School toppers for ICC board examination 2021-22. First rank goes to Irfan Muhammad Hejje. He receives a trophy, certificate, and cash prize. Second rank, Devi Priya A. Third rank, Shabarinath BM. Mr. Anselm Pereira Memorial Scholarship for the highest score in English language and literature for ICC board examination goes to Devi Priya A. Mr. Lancy Pereira Memorial Scholarship for the highest score in mathematics for the ICC board examination goes to Devi Priya A and Irfan Muhammad Hj. I invite Devi Priya and Irfan on stage. Devi Priya is also the topper of Malayalam. She receives a trophy, certificate, and cash prize. Irfan is also the topper of Science, Computer Applications, History, and Geography. Next is Shabarinath BM. He secured 100% marks in biology. I invite Shabari on the stage. School toppers for ISC board examination 2020-21. First rank goes to Gia Joseph. Second rank, Amit Christie. Third rank, Atul P. Shant. Atul's parent is here on behalf of him to receive the trophy and certificate. School toppers for ICC board examination 2020-21. First rank, Kirtana KR. Second rank is shared by two, Ashwati Anil. Hanna Shanavas. Third rank, Nidina R. School toppers for ISC board examination 2019-2020. First rank goes to AR Aromal. Second rank, Chris Maria Wilbur. Third rank, Abhijit AR. School toppers for ICC board examination 2019-20. First rank goes to Ashtami S. Santosh.
Second rank, Afra Bashir. Afra's brother is here to receive the trophy and the certificate on behalf of Afra. Third rank, Sanjana S. Raj. Thank you, Your Lordship. I invite Reverend Father Joseph Bhaskar, Parish Priest, St. Augustine Church, Murukkumpuzha, to felicitate the winners of ASISE Cultural Meet. Aaron Daniel Edwin of Standard 7. He bagged first prize in Light Music English at sub-zonal level, second prize for Light Music English at zonal level, and third prize for Light Music English at regional level. Now it's Arsha P. Santosh of Standard 8. She has secured first prize in Elocution Malayalam at sub-zonal level. Nakshatra S. of Standard 3 got third prize in Elocution Malayalam at sub-zonal level. Grace Maria Johnson of Standard 12 received third prize in Recitation Malayalam at sub-zonal level. We are happy to inform you that our little kids of LKG and UKG has received second prize for Action Song English at zonal level. They are Inara Shihas N, LKG. Sreda VR, LKG. S. Jasnia Cyril, LKG. Anamika AS, LKG. Avantika Govind, UKG. Shivangi Vinod, UKG. Amar Tilak Dev, UKG. Adon Rijin, UKG. Thank you, Father. Now I invite our manager, Reverend Sister Elsie, to give away the prizes. Our students participated and bagged second prize in All Kerala Theresian Cultural Meet 2022 Carol Singing Competition, which was held at St. Joseph HSS, Kollam. I invite the following students on stage to receive the trophy and certificate. Grace Maria Johnson of Standard 12. Ashley Sham Daniel of Standard 9. Brianna Ben Miranda of Standard 9.
Evelyn Maria Wilbur of Standard 9. Kesia Jenny Pereira of Standard 9. Shivananda S. of Standard 9. Alia S. of Standard 8. Devananda A.S. of Standard 8. Aaron Daniel Edwin of Standard 7. Sriganga Brown of Standard 6. I invite the students to come forward to receive the overall trophy. Muhammad Yasin M. of Standard 9 has participated in badminton competition, zonal level, regional level and national level. He bagged first prize in under 17 in zonal level. I invite Muhammad Yasin M. to come forward and receive the trophy and certificate. May God bless you and continue to be the best badminton player and bring laurels to the institution. Thank you, sister. Since we had online examinations for the last 2 academic years, we are not giving the general proficiency awards. I invite PTA President Mr. Rajesh CV to felicitate Kala Tilagam and Kala Pratibha for the academic year 2022-23. For KG section, Kala Pratibha Vyasan Harish LKG. Kala Tilagam Shivangi Vinod UKG. For Group 1, Kala Pratibha Lajos Clarence of Standard 1. Kala Tilagam is shared by 2, Avantika DS of Standard 1. Nivedita Raj of Standard 1. For Group 2, Kala Pratibha Arish Arun of Standard 4. Kala Tilagam Michelin Miriam Pereira of Standard 4. For Group 3, Kala Pratibha Aaron Daniel Edwin of Standard 7. Kala Tilagam Arsha P. Sandosh of Standard 8.
For Group 4, Kala Pratibha, Samit S of Standard 12. Kala Tilagam, Grace Maria Johnson of Standard 12. The trophy for the best athlete goes to Samit S of Standard 12 and Lakshmi Rahul of Standard 9. I invite Samit S and Lakshmi to come forward and receive their trophies and certificate. Thank you, sir. I invite our principal, Reverend Sister Jancy Joseph, to give away the trophies. I invite Sanjana S. Raj on stage to receive her trophy. Sanjana S. Raj. Sanjana S. Raj. This year, we had poster making competition for admissions for the academic year 2023-24. Few of our students made posters. I am happy to announce Joshua Greg Pereira of Standard 9 is the winner. I invite Joshua to the stage and receive the trophy and certificate. This year, Daffodil House secured the highest points in InfaFest. I invite the house mistress, Miss Beta Jenny Pereira, house captain Kezia Jenny Pereira, and the house members to come forward and receive the overall trophy. Runner-up of InfaFest 2022-23 is Carnation House. I welcome the house mistress, Miss Manchu Ai, along with the house captain, Brianna Ben Miranda, and the house members to receive the trophy. Overall championship for sports meet 2022-23 goes to Carnation House. Carnation House mistress, Miss Manju Ai, house captain, Brianna Ben Miranda, and the house members. They are on stage now to receive the overall trophy of the sports meet. This year, the Orchid House is the runner-up of the sports meet. I welcome the house mistress, Miss Suja, house captain, Sri Hari Jayesh, and the house members to receive the trophy. Thank you, sister. We have come to the end of the prize distribution. Sanjana S. Raj is here. I invite Sanjana on stage to receive the trophy from our principal. We have come to the end of the prize distribution. Congratulations to all the winners.
Thank you. The achievements of our institution in the academic year 2022-23 can be witnessed now through the annual school report. I invite our principal, Sister Jancy Joseph, Asha P. Santosh of Class 8, Sreya S. of Class 6, Anna Adonia of Class 7, and Devin M. of Class 6 to present the annual school report 2022-23. Annual Report 2022 and 2023. Honorable Chief Guest of the function, Metropolitan Archbishop of Trivandrum, His Grace, Most Reverend Dr. Thomas J. Netto, Parish Priest of St. Augustine Church, Murukkumpuzha, Reverend Father Joseph Bhaskaran, Manager, Reverend Sister Elsie, PTA President, Mr. Rajesh CV, Staff Secretary, Ms. Bijmal, Sisters, Fathers, PTA Executive Members, well-wishers, teachers, non-teaching staff, and my dear friends. Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world. We have survived the pandemic situation and fared forward with a great determination and energy, and hence we have aptly chosen the theme for this annual day 2022 and 2023 as Champions of Change. Taking advantage of the technology, the platform for the online classes were WebEx, Google Meet, and Zoom. The outcome of these classes were both excellent and rewarding. The new academic year 2022 and 2023 started with a special prayer service and saw the arrival of the freshly energized students. Their enthusiasm spilled over, and with new hopes and strong determination, they are striving for a more productive year. The benefactors of this institution, especially Mr. Tony Dennis Pereira, earns God's blessings and our heartfelt gratitude. The outgoing students secured 100% results in both ICSE and ISC examinations. The results of the following years were indeed praiseworthy. In the year 2019 and 2020, the toppers of ICSE were first Ashtami S. Santosh, second Afra Bashir, and third Sanjana S. Raj. For ISC, first A.R. Aromel, second Chris Maria Wilba, and third Abhijit R. In the year 2020-21, the toppers of ICSE were first Kirtana K.R., second Ashwati Anil, and Hannah Shanavas, third Nidina R. The toppers of ISC were first Jia Joseph, second Amit Christie, and third Adul P. Sant. In the year 2021 and 22, the toppers of ICSE were Irfan Muhammad H.J., 98.2%. In fact, the highest score ever since Infant Jesus came into being at Murukkumpuzha. Devi Priya A, 97.4%, Shabri Nath BM, 93%. And for ISC, first Karthik Naya, 94.3%, second Vaishnavi Naya, 90%, third Francine Malcolm, 74%. Congratulations to the management, teachers, and students for procuring such well-deserving results. Now, over to my students.
To rejuvenate the minds of the staff, an orientation class and a parental guidance class was conducted by Reverend Sister Sunita Ruby. An orientation class for the parents was led by Mr. Shine Shiji V. A very effective and stimulating motivational class for the students was also conducted by Mr. Anu Kumar. An orientation class was taken for the students of classes 5 to 12 by Assistant Professor and Counselor Ms. Amrita. She also gave a career guidance class with the topic New Generation Planning to the students of classes 11 and 12. In the field of education, we have taken a great leap by taking steps to introduce robotics lab for the classes 1 to 10. The manager, Reverend Sister Elsie, and principal, Reverend Sister Jancy Joseph, visited the robotics and innovation lab at Marthoma Central School, Cherannur, Varkala. Regular class tests, unit tests, and terminal examinations are conducted to monitor and evaluate the performance of the students. The UKG graduation day was celebrated with the students wearing convocation gowns, caps, and receiving certificates from Reverend Sister Sunita Ruby. The grand function was attended by the parents of the KG students. It was followed with a variety of entertainment programs. To protect and preserve our beautiful Mother Earth, we too contributed our share. The Environmental Day was observed on the 6th of June 2022. Manager Reverend Sister Elsie, Principal Reverend Sister Jancy Joseph, teachers and students planted saplings all around the school campus. Our school being managed by the sisters of the congregation of the Carmelite religious, we celebrated Mount Carmel Day with great joy and devotion. Our patron, Infant Jesus Feast Day, was celebrated with great grandeur. In his honor, a Holy Eucharist was offered, followed by a feast for the staff members. The academic year starts with lots of preparations and planning along with early academic activities. Investiture ceremony is one such event that makes the school program more colorful. The chief guest for the occasion was Sub-Inspector of Police Mr. Srinath. The newly elected leaders are as follows. Head boy Advait VS. Head girl Amisha Jani. Assistant head boy Binil Biju. Assistant head girl Miduna Saigal. Carnation House Captain Brianna Ben Miranda. Daffodils House Captain Kesia Jenny Pereira. Tulip House Captain Neha R. Suresh. Orchid House Captain Sri Hari Jays. Arts Club Representative Arsha P. Santosh. Science Club Representative Alia S. Sports Club Representative Sravan PD. Literary Club Representative Ashley Sham Daniel. Echo Club Representative Evelyn Maria Wilbur. KCSL Representative Aaron Daniel Edwin. Staff Secretary Ms. Bijmore. Celebration of Youth Festival is an integral part of education. Students are encouraged and given an opportunity to exhibit their talents. The Youth Festival 2022
2023 was inaugurated by renowned poet Mr. Radhakrishnan Kunnupuram. The students had the privilege to take part in both the inter-house and inter-school competitions. To enhance the creativity of the children and to bring out their talents, various competitions like light music, classical dance, recitation, elocution, essay writing, poetry writing, drawing, and flower arrangement were conducted. For the first time, Kids Fest Day was celebrated for the classes LKG and UKG. Numerous competitions like fancy dress, dance, light music, pick and speak, and recitation were conducted. Hat Day and Color Day were also celebrated by the KG students. The 75th Independence Day was celebrated with great fervor and ardor. Every soldier is a true patriot and is always ready to lay down his life in the service of motherland. This year we celebrated Independence Day by felicitating the grandparents who had served in the military force. Onam was celebrated with gaiety and fun. Various programs like Thiruvadira, Onapattu, Tumbigali, Vanjipattu were performed. The teachers and students designed a beautiful Atapu. The main attraction was the making of payasam, where the ingredients for the payasam were contributed by the students and prepared by the teachers, PTA members, and non-teaching staff. Various games were conducted and the celebration ended with Onam Sadhya with the parish priest Reverend Father Joseph Bhaskaran as our guest. Sports is a prime part of our life that teaches us discipline, focus, dedication, hard work, commitment, and teamwork. The annual sports meet was celebrated with great zeal and enthusiasm. The chief guest, Circle Inspector of Police, Mr. Sajish H.L., declared the meet open. Before the competition started, Reverend Father Joseph Bhaskaran, who was a guest of honor, blessed the playground and the newly made football pitch. Kerala Piravi was celebrated to commemorate the birth of Kerala. The management and students expressed their love and affection for the teachers during the Teachers' Day celebration. A message was given to the teachers by the chief guest, Reverend Father Joseph Bhaskaran. The teachers in turn showered their love and affection on the children on Children's Day. They had a memorable day as the teachers performed various entertainment programs for them. The community lunch initiated by the principal, Reverend Sister Jancy Joseph, was an immense success. It was wholeheartedly supported by the parents. Christmas, the festival of joy and peace, was celebrated amidst carols, Christmas trees, and stars. As a part of Gift of Joy, students contributed bed sheets, toiletries, towels, etc. to give to the less privileged and needy. The principal, Reverend Sister Jancy Joseph, Reverend Sister Kochu Theresia, teachers and students visited Puthan Mandiram Old Age Home, Ayur. Sadhana Renewal Center, Manvila. Akashaparava Old Age Home, Shastavatam, and spend some valuable time with them. All the profit that was received from the canteen, which opened on the sports day, was contributed for the poor fund.
Ample opportunities were given to the students to take part in various competitions. Many of our students who participated in the ASISC Zonal Cultural Fest competition exhibited excellent performances and received many awards. In the zonal level, Arsha P. Santosh got first prize for Malayalam elocution, Dvaita A got first prize for Bharatanatyam, Aaron Daniel Edwin got first prize for English light music, and Nakshatra got third prize for Malayalam elocution, and Grace Maria Johnson got third prize for Malayalam recitation. In the KG section, the little ones bagged second prize for English action song. In the ASISC district level cultural fest competition, Aaron Daniel Edwin got second prize for English light music, and he received third prize for the same in the ASISC state level cultural fest competition. It was a great pride for our institution when Muhammad Yasin of class 9 got selected and participated for the national level badminton competition, winning a second prize in the All Kerala Thurasian Cultural Meet carol singing competition held at St. Joseph's HSS at Kollam was indeed a feather in the cap for our institution. Along with academics, relaxation of mind and body too is much needed. For picnic, the students of KG were taken to Akulam and Veli, classes 1 to 4 to Magic Planet, classes 5 to 9 to Wax Museum, Planetarium, and Legislative Assembly. The students of classes 8 to 12 went on a 5-day trip to Mysore. As a part of the co-curricular activities of the school, a science and arts exhibition was held at the school level. The tremendous efforts put in by the management, teachers and students with the cooperation of the parents made the exhibition a grand success. Teaching catechism and moral values are given importance in our curriculum. Prayers before classes and prayer services are conducted on every important celebrations in the school. A holy mass is celebrated on every first Friday. Month of October was kept as the Rosary month along with the Catholic Church, and the Rosary was recited every afternoon. Irrespective of caste and creed, the students and staff participated in the Rosary procession. To say no to drugs campaign started in the school. It was made aware to the students that they should fight against the deadly substances in order to save themselves and the future generation. As per the instruction of the state government and under the guidance of Mangalapuram Police Station, School Protection Committee was formed with the following members. Reverend Sister Jancy Joseph, Principal. Miss Frida Shoban, PT Teacher. Miss Minimal, Teacher. Advait VS, School Leader. Amisha Jani, Student. Mr. Rajesh CV, Parent. Mrs. Shani Raj, Parent. Mr. Harrison and Mr. Suresh, Shopkeepers. To make learning more fun and colorful, an indoor games room was opened for the KG children. Furthermore, the classrooms, veranda and staircase of the KG section were tiled. The main school building has become more impressive with the ground floor fully tiled. Renovation of the basketball court was also carried out. The playground is refurbished with a newly made football pitch. The playground was made spacious with the help of a generous donation given by
Mr. Tony Dennis Pereira, the sales director of Gayatri Shakti Paper and Boats Limited, Mumbai. The steps around the playground were also tiled so that the students can sit and enjoy the games played in the ground. Regular staff meetings, open days, and PTA meetings are held to ensure the smooth running of the school. Opinions of the parents and teachers are asked and taken into consideration. The teachers attended the National Education Policy class at Holy Angels ISC School, Nandankot. The class was conducted by Reverend Father Dr. Tengumpalli, Principal of Christ Nagar School, Trivandrum. The principal, Reverend Sister Jancy Joseph, attended the ICSC ISC School Principals Annual Conference held at Sarvodaya Vidyalaya, Nalanjara. The teachers underwent a training session for the language lab. The training was given by Ms. Hemamalini J., head of South Kerala Epic Smart Class Private Limited. Health is wealth. Awareness to leprosy was given to the teachers by representatives of the Mangalapuram Health Center. The parents were made aware of the symptoms of leprosy and were asked to examine their children and give the feedback. It was indeed an honor and pride for our institution when our principal, Reverend Sister Jancy Joseph, due to her hard work and perseverance, received the Best Principal Award sponsored by the YMC and Rotary Club of Trivandrum Royal. Now, I hand over the mic to the principal, Reverend Sister Jancy Joseph. It is a matter of great importance to us that the students who pass out from our portals should carry forward the values they have inherited, excel in whatever they do, and be role models in the society. Let me thank our chief guest, His Grace, Most Reverend Dr. Thomas J. Netto, and other dignitaries of this evening for accepting our invitation and making their gracious presence here among us today. My sincere gratitude to our Superior General, Reverend Mother Mary Francis, CCR, Provincial Superior, Reverend Sister Susie G, CCR, our local manager, Reverend Sister Elsie, CCR, and all the sisters of the community for believing in me and helping me carry out my duties to the best of my ability. I would also like to extend our deepest gratitude to PTA and all our dear parents, teachers, non-teaching staff, well-wishers and benefactors for all the incessant interventions you make in moments of need, apart from the constant support that you all give for the initiatives and ventures in our school. I would also like to pay homage to our foundress, Venerable Mother Mary Veronica, whose contributions can never be forgotten by women, irrespective of religion, whose teachings are passed down to generations and remain significant during this era. Let me conclude this report by invoking the blessings of Almighty to shower upon us His grace continuously to fulfill our mission to provide value-based education for our younger generation. With the grace of Infant Jesus, our school has been making a steady progress in the right direction. We will continue to strive tirelessly to highlight Infant Jesus Convent ISC School in the highest pinnacle. Thank you all once again. May the good Lord continue to shower His blessings upon each one of us. Thank you. Report. To express our sincere love and gratitude, I invite our Staff Secretary, Ms. Bijumol. Thank you, Ms. Beta. Good evening to all.
Honorable Chief Guest of the function, His Grace Most Reverend Dr. Thomas J. Netto, Archbishop of Trivandrum, the Parish Priest of St. Augustine Church, Murukkumpuzha, Reverend Father Joseph Bhaskaran, Manager Sister Elsie, Principal Sister Jancy Joseph, PTA President Mr. Rajesh CV, Reverend Father Bastin, Reverend Father Rex, Sisters, PTA Executive Members, well-wishers, teachers, and my dear students. When gratitude becomes an essential foundation in our lives, miracles start to appear everywhere. First and foremost, I take this privilege to extend my profound gratitude to Almighty God for all His love and blessings that He had showered on us on this wonderful day. On behalf of my school, I extend a hearty thank you to our chief guest, His Grace Most Reverend Dr. Thomas J. Netto, who spared his time from his busiest schedule to grace this occasion. Thank you for keeping this institution in your thoughts and accepting our invitation without any hesitation. Today, we had an opportunity to hear your captivating messages, and it will inspire us in days to come. Thank you, Father. On behalf of everyone present here, I extend a wholehearted thank you to our parish priest, Reverend Father Joseph Bhaskaran, for his motivating presence and words. Thank you, dear Father. I express my gratitude to Manager Sister Elsie for her gracious guidance and for always being amidst us with her calmness and serenity. Thank you, dear sister. I express my heartfelt thanks to our dear principal, Sister Jancy Joseph, for inspiring us to work hard and for being the catalyst that stimulated us to be our best and for standing as a pillar of strength. Thank you, dear sister. My sincere thanks to our PTA President, Mr. C. Rajesh, for his valuable presence and for being a great supporter for all our endeavors of the school. Thank you, dear sir. We are extremely thankful to dear Reverend Father Bastin, Reverend Father Rex, and all our dear sisters, special invitees, PTA members, well-wishers for your assistance and a sense of appreciation. An event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling weeks ago. I thank my dear colleagues for working tirelessly to prepare this wonderful event. Thank you, dear educators. A special thanks to our dance master, Mr. Srikandan K., band master, Praveen C., and karate instructor, Mr. Sumesh S. We are indebted to the members of the non-teaching faculty. Thank you for your unflinching support. Our institution is soaring high and touching lives. The credit goes to you, dear parents. Thank you for your encouragement and for being the key players in our success story. I sincerely thank Mr. Kunjumon, Dhwani Sounds, for providing us with appropriate sound, light, and LED screen, which will enhance today's show. I also extend my thanks to the makeup artist, Mr. Simon, and also the photo and videographer, Mr. Simon Lewis. A big thanks to Varnam creators for providing us with delicious snacks and keeping up the spirit of the audience. Last but not the least, I thank my dear students for their active involvement, both as participants and volunteers. The event will be lifeless without your vibrant energy. Wish you all the best for today's program. I would maintain that thanks are the highest form of thoughts, and that gratitude is the happiness doubled by wonders. Enjoy the show. Thank you all.